שלום לכולם, ברוכים הבאים לכנס סין והמזרח התיכון, רוחות של שינוי. אני גליה לוי, חוקרת סין בתוכנית ישראל-סין במכון למחקרי ביטחון לאומי. ראשית אני רוצה להודות לקרן דיין וגילפורד גלייזר על תרומתם הנדיבה וארוכת השנים בתוכנית שלנו, שבזכותם מתאפשר גם הכנס הזה. הכנס מורכב משלושה מושבים. המושב הראשון הוא ראיון עם דוקטור ג'ונת'ן פולטון מהאטלנטיק קאונסל ומאוניברסיטת זייד באבו דאבי. השני עם פרופסור שגנג'נג מאוניברסיטת צינגחואה בבייג'ינג. והחלק השלישי הוא פאנל מומחים שלנו, חוקרי תוכנית ישראל-סין. אנחנו נעבור כעת לראיון שהוקלט מראש עם דוקטור ג'ונת'ן פולטון. With me is Jonathan Fulton, a senior non-resident fellow with the Atlantic Council and a political science at Zayed University in Abu Dhabi, UAE, whose work focuses on China-Middle East relations. He also recently edited the book, the Routledge Handbook on China-Middle East Relations, which was just published. Thank you for joining us today, Jonathan. Thanks, Galia. Pleasure to join you. Great. So we have so many topics to discuss, but I would like to start with a general question on China's interest in the Middle East. For years, it was common to describe the Chinese interest in the Middle East through the lens of energy needs. According to this concept, China regards the Middle East as a gas station. Its growing economic needs energy sources, which the Middle East has an abundance of. And therefore, China's interest in the region is mainly or purely or mostly on fuel and gas. To what extent do you think there's this explanation still valid? And what are China's interests in the Middle East and the region for now? I think it's not valid at all, actually. I mean, energy, of course, is the core of what China's doing in the region. Energy motivated China to play a bigger role, I think, starting about 20, 25 years ago. But certainly it's gone beyond that. If it was just a matter of energy, then there would be a ceiling on the relationship. And I don't think that's the case. You can see in 2016, China released its first Arab policy paper. I think that's an interesting distinction because it's famously not the rest of the Middle East. It's an Arab policy paper, but in it, they rolled out three priorities. They called it the 1+2+3 cooperation framework. And number one, of course, is energy at the core, traditional hydrocarbons. But I think you can see in the other elements, with two, they said they want to focus on infrastructure construction and trade and investment. And for three, it's renewable energy, nuclear energy, and tech. So when China's looking at the Middle East, they're looking at a long-term sustainable economic presence that goes beyond just buying energy and selling cheap stuff. And I think when you look at it increasingly, you see what China's been doing in Djibouti, the rumors of what they've been doing in other parts of the region. There's an increasingly strategic component. And that's the part I keep bringing up with my Emirati students, who often reduce everything to oil. Why are all these great powers coming here? Because of oil. Like, well, if that's the case, why did the UK come? Why did the Portuguese come? Everybody comes here eventually because this in the Middle East, it's in the middle of all these great regions. Geostrategically, it's such an important region. And for China, especially in the era of the Belt and Road Initiative, where they're trying to link markets and link societies and trading routes, you can't get to the Mediterranean without passing through the Middle East. So I think China does increasingly see this as a very important geostrategic region as well. That's common with most great powers. They see a presence in the Middle East as something that's required almost. So energy is important, absolutely, but there's a whole lot more going on than just that. Great. So you mentioned the infrastructure, which is a favorite of mine, and I want to dive deeper into China's interest in this regard. We usually speak about the Belt and Road Initiative, the BRI. But within this framework of BRI, there are many more smaller, maybe, initiatives that are sometimes even more important than the grand vision. For example, you mentioned in the book the industrial park port interconnectivity, two wings and two wheels approach, which is kind of a catchy name. Can you elaborate? Can you elaborate on this relatively new approach?
Right. So this is interesting because this is basically what China's been doing in a lot of its free zones, its domestic political economy, like looking at how they developed Shenzhen from this, tiny fishing village into this juggernaut. Basically, it's just taking these free zones and turning them into the whole kit, where they've got the port, they've got the industrial park connected to the port, and they've got the infrastructure that goes with it, the highways and the residential areas and the schools and everything. So they've done this in China. They've done this, and this was through China Port Merchant. So it started as a commercial idea, and they started doing it in Southeast Asia. And in 2018, during the China Arab States Cooperation Forum, Foreign Minister Wang Yi said, "Yeah, we want to do this in the Middle East as well." And this is interesting because the year before that, you could see, for example, in Dokkum in Oman, there was talk of taking this very small fishing village and turning it into a major port park hub, energy hub. Chinese firms announced something like $11 billion worth of deals. And it seemed unusual, to say the least. But then when you look at it in, a year later in this, two-wing, two-wheel approach, you could see that a lot of things China had been doing around the Arabian Peninsula, Red Sea, fit into this framework. So, in Abu Dhabi, for example, there's been a lot of major commercial presence in the Khalifa port. In Jizan in Saudi, they've been developing this industrial park. There's, of course, the base in Djibouti, and then all the stuff they've been doing in Egypt over the years. And when they gave it this name, this, as you say, very catchy name that rolls off your tongue so effortlessly, what you see is, a commercial presence that goes from the Persian Gulf to the Arabian Sea to the Red Sea to the Mediterranean. And of course, as you've documented so well in your work, Haifa seems to be yet another jewel in the crown, right? That what they've been doing, investing in these ports, offers a lot of the same kind of influence projection, if not power projection, commercial projections certainly, that China can go without really having much of military presence and still have a major presence in very important port cities and major markets around the region. Yeah, okay. So as I understand it, there are 5 countries in this catchy name approach: the UAE, Oman, Saudi Arabia, Djibouti, and Egypt. I did not hear Iran in it. So I was wondering, maybe can we say that China is maybe starting to create some kind of hierarchy between countries in the Middle East? Are we seeing maybe the new policy of friends with all, but some friends are better than others? Totally. I wouldn't say they're starting to. I'd say they're very deep in that approach. I mean, one thing that always drives me a little crazy is when people talk about China as a neutral actor in the Middle East. And, neutrality, of course, implies that you don't care one way or the other. I think China cares very deeply. With Iran, you're right. You don't see Iran in this port and park project because Iran's, maritime ports aren't that great. Mostly what Iran's had to do is ship to Dubai and use Jebel Ali as a port. Iran's commercial value to China has been, of course, very limited. And that's, of course, because of sanctions. It's because Iran is, I mentioned earlier about connectivity, about how China's connecting people, societies, and markets. Iran isn't connected to very much, in its own region. Of course, the Iranian government's a very revisionist state. It's not trusted by many local actors, and you don't get much by working closely with Iran. So as a result, yeah, China's got this comprehensive strategic partnership, which everybody got very excited about last year. But they also have the same level of partnership with the UAE, with Saudi, with Egypt, and with Algeria. They also have the next level down, what they call a strategic partnership with every other country in the Gulf except Bahrain. So if you look at the GCC, as an albeit uncomfortable group, China definitely, their interests are definitely weighted much more closely on this side of the Gulf than with Iran, with which they do very little trade, very little investment, and politically they don't engage nearly as deeply as they do with the GCC. So yeah, I think China does play favorites. I think they don't do it as overtly as, say, the US does, which actively balances against certain countries like Iran, and develops these alliances with other countries. China keeps saying, we don't do alliances. We're not going to put boots on the ground. We're not going to build a base. We're just going to be partners. We're going to work on areas of shared interest. If there's areas where our interests diverge, we're not going to focus on that. We're just going to keep working on things that both matter to both of us. And if that means we're going to be
friends with Iran and we're going to be friends with Abu Dhabi. Neither one of you have the leverage to tell us not to, right? How can a country of, this asymmetrical relationship, how could, the UAE put conditions on China and say, you have to be, only our friend or else? You're talking about a $14 trillion economy. So I think China realizes, the just how deep its footprint is and how deep it could be. And I think they've been playing the region pretty well. Yeah. As a Chinese scholar once said, Iran is our last among our friends. So maybe this sums it up. But what do you think about China's views on Iran in relations with the Vienna talks? How does China stand on that? So it's terrible. I should be watching Vienna a lot more closely than I have been, but there's just so much happening all the time. But certainly if you look at the history of China and Iran, and that's something I've been working on right now as a report for the Atlantic Council on the Sino-Iranian relationship. If you look at the lead up to the JCPOA, China was using that behind the scenes leverage with Iran to say, look, we want you in this. China, of course, saw itself as part of that coalition working with Iran, or working with the P5 or whatever. And there's a really great chapter. I've actually got the book right beside me. John Garver wrote this chapter that documents how many high-level trips passed between, top Chinese officials and Iranian officials in the 13 months leading up to it. So China clearly was going to Iran saying, it's important to us. If you want the benefits of engagement with us, if you want us to be, more than just a trading partner, then you have to start acting like a normal, responsible country. And I think that's beyond speculation, because you can see shortly after the JCPOA was signed, Xi Jinping became the first head of government to arrive in Tehran. That's when they first announced this partnership agreement back in January 2016. Now, I always saw that as a reward, that China was saying to Tehran, look, if you can abide by the conditions of this deal, then look at what you get from the relationship with us. The sanctions go away. You can join the Shanghai Cooperation Organization. We're going to start investing in your economy. We're going to start helping you develop your infrastructure. This bank that we have, Bank of Kunlun, can start to do some serious financial operations again. These are the things you stand to benefit from joining. Now, the issue, of course, is that the shortly after that happened, Donald Trump was elected president. And on his campaign trail, he said that the Iran deal was the worst deal ever made. And he said that he's going to get tough on China. And I think Beijing looked at it and said, okay, we could dig in deeper in this relationship with Iran, a minor middle power, not minor, but a middle power, minor global power, or we could try to pacify, our number one trading and investment partner, where there's a $500 billion worth of trade every year, who happens to have this global military preponderance. So I think in Beijing, it was obvious, look, Iran, we're not going to abandon you, but we're not going to sacrifice our relationship with the US for you. And I imagine the same kind of logic is at play now as they go into Vienna. You saw last year, China saying, okay, we'll sign the partnership with Iran. We'll give you a path to Shanghai Cooperation Organization membership. Both of those two things at this point are aspirational, right? I mean, they can say they're doing it, but in both cases, there's still actual operationalization that has to occur. And if Iran remains under sanctions, then you can make all the partnerships you want. Chinese companies are not going to be able to investment. They're not going to be able to trade if Iran's still under sanctions. So I think what China's doing again is using the leverage they have in this inherently asymmetrical relationship, and probably leaning on Iran and saying, look, come to the deal in good faith and try to get past the obvious distrust they have with the US government after breaking the last deal. Try to come to the table and get something done, and you're going to see some benefits. I think that might cause a lot of countries in the region to be concerned, but I do think that unlike other great powers, China has carrots rather than just sticks in Tehran, and China's deep economic interests are something that can also be used by countries like UAE, Saudi, or Israel to say, look, those partnerships are worth more to us
than you are. And if you're going to mess up the region, then you're affecting our interests, like you did when you blew up Saudi Aramco, and China suddenly had to spend almost $100 million a day in, extra security premiums. So I think this gives China the chance maybe to play a behind the scenes role of influencing Iran in a way that other great powers maybe couldn't. Mm-hmm. Yeah, okay. So let's zoom in a little bit to Israel and discuss the Israel-Palestinian issue. We know that on the one hand, China is very vocal on this topic, describing the Palestinian issue as the core issue of the Middle East. It puts forward several proposals over time, 4 points, 5 points, etc. And during the Guardian of the Walls operation, China was very active in the Security Council, not in favor of Israel, of course. On the other hand, following the Abraham Accord, it seems that the Arab countries themselves have a lesser interest in this issue. So I would like to ask you, how do you think the change in the geopolitical order in the region following the Abraham Accords will affect China's policy towards this Palestinian issue and towards the Middle East at large? Yeah, so I as an Israeli, when a Chinese leader says we have a solution to Israel-Palestine, I mean, how seriously do you take that? Yeah. Right. I mean, it's being done for politics, right? It's China, again, trying to look like a responsible global leader on an issue that everybody feels very strongly about. But China has no history here, and especially in that topic. I mean, what China does, I think, as you mentioned, they were heading the UNSC in May 2020, was it? 2021? I can't even remember years anymore. But whenever the last incident was, and China was very vocal in this. I wasn't surprised. China can say on the one hand, out of one side of its face, we want to work more closely with Israel, and then on the other side, they say, it's terrible what you're doing. This is, not to be cynical about it, it's politics. When China does this, I don't think they're speaking out of any conviction. I think what they're looking at is the Arab League representing 22 countries that have a vote in the United Nations. So when China says we'll support the Palestinians no matter what, first they're positioning themselves, as they have since Mao, as a leader of the global South. We'll never abandon, our brothers and sisters in the global South. And two, they're looking at, how does a bloc of Arab countries typically vote on things that matter to us? If we're supporting Israel, then we look just like the US, and then we're going to face some friction. But if we can get the support of this big group of Arab countries, then when it comes to, say, a declaration of the United Nations about Xinjiang, maybe we can expect to see a large group of those countries abstain or to write a letter in support of us, which is what we've seen time and again. So I wouldn't take it personally. I don't think they mean anything by it. I think they're just being very calculating. Yeah, definitely. But it hurts. It still hurts, when they do that. Well, still on that, from a different perspective, I read yesterday Andrea Giselli wrote a very interesting piece about how Chinese career paths are different. And while Chinese ambassadors sent to the Middle East are in the Middle East countries are specialists in Middle Eastern issues, and because they served this region for such a long time, for the whole career actually. But ambassadors to Israel are not from the same arena. Actually, they come after they serve in America, in the US or European countries, before they come to Israel. So it makes you think, is Israel part of the Middle East or not? But in the eyes of China, the thing that I was wondering is, how do you think this influences the way China looks at the Palestinian-Israel issue in the eyes of of ambassadors who doesn't know much about the issue actually? Yeah, so I think that's a really interesting angle, which I didn't realize that, but it doesn't really surprise me. With China, when they look at West Asia, as they call the Middle East,
There's a really good chapter actually in the handbook that you mentioned in the intro, the handbook I just edited. Andrea Giselli has a chapter looking at the career paths of ambassadors or diplomats who work in the region. And I think part of it is, again, going back to that Arab policy paper, it wasn't a Middle East policy paper, it was Arab. I think what happens is, China's still quite new to the region. It's still developing its pool of talent. And I think like everywhere, when you have finite resources, you tend to, keep people circulating. If they're going to spend the time to learn Arabic and they're going to develop a network, they probably take those specialists and move them around pretty frequently from one Arab country to another. What do you do if you're looking at Turkey, Iran, and Israel? Those are totally different instruments to play, right? So it becomes difficult, I'm sure. So I'm not sure how they look at it. I mean, on the one hand, if you think a lot of their Middle East specialists are coming from this pool of expertise that has deep experience and knowledge around the Arab world, but less so, say, in Israel, then there would come with some kind of cognitive, with some kind of biases, some political assumptions that probably would filter into policy, I'm sure. Yeah. Yes. So let's zoom out now to the US-China rivalry, if you can say, in the Middle East. In 2016, Andrew Scobell from Iran described China's policy in the Middle East as economic heavyweight, diplomatic lightweight, and military featherweight. Do you think this description is still valid today, and how would you describe China's Middle East policy? Well, so yeah, economic heavyweight, I think, if anything, is just proven more and more true. Political lightweight, I think you could have made that case in 2016. And of course, knowing how these things get written, he probably wrote it in 2015 and it went through several rounds of edits. And, what we've seen, I say that because 2016 is, Xi Jinping came here, his first trip to the region as president or as chairman of the party. And he went to Saudi, Iran, and Egypt, and he rolled out this Arab policy paper and put a lot of momentum behind the free trade agreement he's trying to sign with the GCC. And Wang Yi, of course, has become ubiquitous here, and Yang Jiechi has been coming to the region on and on. So I think really 2016 looks like I wouldn't say it's a pivot, but it was a point where things really started to intensify. And as we saw in January this year, when all of these foreign ministers from the region went to Uxi and met with Wang Yi. And, obviously, I think China's playing a bigger political role. I think both in its political and its security orientation to the region, up until, and again, 2016 represents Donald Trump, which of course is a period when massive shifts in the China-US relationship occurred. And that's the point I was just about to make, is that China always had this what seemed quite content prior to that to play this second tier role. US hegemony or at least preponderance was a fact in a lot of the region. And China was able to capitalize on that. They could come into the Gulf, or they could engage in Egypt, or all these different places that had US security commitments, partnerships, or alliances. And China could come in and be an economic heavyweight without having to play any kind of security role. Yeah. Now, you roll out the trade war, and suddenly China starts to look at the region and think, we have deep interests, and the US is the dominant extra-regional power, and it's no longer looks like it's going to safeguard our interests the way it did before. It's also talking about shaking down allies and asking that they start paying for certain things that they didn't pay for before, or that they didn't pay enough in the US president's thinking. I think the calculus shifted a lot, and you can see that just this week, we're speaking, what is today, March the 8th, 9th? I'm not sure. Whatever it is, there's been stories in the Wall Street Journal about how, Mohammed bin Salman and Mohammed bin Zayed aren't speaking with Joe Biden as he's trying to get resolution to, OPEC plus cooperation with Russia. They're just not taking the call. Yeah. Here in the region, I think a lot of countries that have these strong partnerships or alliances with the US have been deeply worried about the future direction of US commitments. And China, I think, especially in the past year or two, has quite skillfully played that, saying, look, Wang Yi said after the foreign ministers left,
the Middle East is Middle Easterners are the leaders of the Middle East. You don't need a foreign patriarch. And then like a week later, the Chinese defense secretary met with the Saudi defense secretary and made a bunch of not so veiled references to, you don't need to work with the US the way you used to. So I think China's looking at how the US has been using the Indo-Pacific to, push back against China. And China sees this pressure point here where allies and partners are worried about the depth of the commitment, and they're using that to build this wedge. So yeah, it's still a security or military featherweight, but I think that's always been by design. I think if they felt that the US is going to start to securitize the region against China, they would say, look, we do have interests. We do have not just commercial interests, and we might start to see some of those ports and parks have a secondary use. We might see Gwadar in Pakistan start to, have a deeper military use as well. So, it could actually go from a political middleweight security lightweight to, start to throwing punches a little more seriously. Yeah, definitely the economic footprint is the biggest here, but we've come a long way from the free rider, as Obama said in the past, and China definitely has more interest now in the region, and we're probably going to see more defense, military bases maybe, and defense presence here. I have so many more questions, but maybe it is, I want to ask you a specific one regarding more the future and the present regarding the Russia-Ukraine war. We see now that the war is kind of changing China's status in the world, might change China's status in the world, and maybe change Chinese policy towards all the things, all its foreign policy actually. How do you think this will influence? You mentioned before the Gulf not responding to Biden's call. How do you think that this war will influence China's status and policy in the Middle East? Yeah, predicting the future is great for political scientists. We're so good at that. So I think, there's a lot of reports about how that during the Olympics that there had been some kind of deal between Xi and Putin, like, don't do anything during the Olympics. But then you hear about these, this large number of Chinese citizens who are in the Ukraine who weren't able to get out easily, one who was apparently injured. And you think that China probably feels like it wasn't completely as aware as it should have been of what was about to happen. In the run-up, I kept getting questions about what does this mean for Taiwan? And Taiwan is actually where I became a China watcher. I lived in Taiwan for a couple of years in my early 20s, and I love the place. I think China probably sees the calculus in a lot more dangerous way now. I mean, it's not like everybody just kind of assumed that Putin's going to distract the world in Ukraine and then Xi can take Taiwan. For one thing, Taiwan is a much more important node in the global economy than Ukraine is. And it's also in the South China Sea where every power in the world seems to have pretty deep interests. So to destabilize that for really marginal gains, what would China get out of this? So I think China's looked at it as maybe sobering to think, okay, right now foreign policy adventurism is not what anybody's too excited about, looking at how effectively Russia's economy has been completely isolated and how their assets have been, like the whole thing in China, their whole government's legitimacy is based on performance, right? It's such a vibrant, pluralistic society. There's a lot of people who aren't very happy with the direction, the limited freedoms that they've experienced in the past few years under the Xi government, the fact that they haven't been able to travel for business or travel freely, even pre-COVID, that things were cracking down on them in a very uncomfortable way. There's a lot of discomfort or hostility. And I think if they were to start behaving aggressively in the foreign policy realm, that would most likely be a bridge too far because, if their economy started to suffer the way Russia's economy suffered, I don't think the party could survive that.
So most likely, if anything, it's probably chasing them a little bit to make them think, okay, let's not be such aggressive international actors right now. There are so few countries that look favorably upon Beijing right now. And I think another important thing, something that the US did pretty well, I think, is just seeing how Secretary Blinken kept traveling to Asia in the run-up, how he was reassuring his Indo-Pacific allies, just kind of, I think, letting Asian countries know that they still had, their eye on the ball, that they weren't going to be distracted by Ukraine and Russia. So I think China probably saw all of this and thought, yeah, this is probably the time to just be a little more modest. And I imagine it's funny, you and Li Chen, you and I both know Li Chen Sim, a colleague of ours. Li Chen and I wrote a think tank piece for the Atlantic Council, and it was ready about 2 months ago, but for various reasons, it's been going through different rounds and it's taken a long time, looking at China and Russia and the Middle East. And it's finally going to come out next week, but we've been watching the Olympics and the Xi-Putin meetings and going, oh my God, like the whole premise of our report is that they're not allies and that the what people project is exaggerated. And then they released this statement in early February, and I think, oh my God, we've got to rewrite everything. And then the war starts, like, oh my God, it's going to make it even worse. But I think, even 2 or 3 days into the war, you realize, whoa, this is so bad for China. And I can't see them going to the mat for Russia. I think if anything, I mentioned the asymmetry and the leverage China has over Iran. Well, if anybody's going to be a Chinese gas station, it's Russia. I think this is really going to strain the China-Moscow relationship in a way that's not going to be very comfortable for Russia. Yeah. Well, we have this now recorded, and we'll be able to check your assessment in the future to see if you're correct or not. I would like to thank you again, Jonathan, for participating in this session. I certainly learned a lot, and I'm sure our audience did too. I hope so. Thanks. And thank you all for watching. I invite you to watch the other panels of this conference and follow our publications and activities in general. Have a nice day. Thank you very much. With me is Professor Shi Gangjun, who is an associate professor in the Department of International Relations at Tsinghua University in Beijing. He received his BA in Hebrew language and culture from Peking University, a PhD in Near Eastern and Judaic Studies from Brandeis University, and he joined Tsinghua University in 2018. Professor Shi specializes in the Middle East from the beginning of the Cold War until now, with a focus on the involvement of China and other great powers in the region. Thank you for joining me today, Professor Shi. Thank you very much. I'm glad to be here. So I would like to start with a general question of your expertise. In Mao Zedong's time, Mao Zedong turned to the Middle East. He found here a lot of countries that are ideological partners, or let's say, or ideological similar countries. And what you described as partners that are anti-US and anti-Soviet. And I want you to ask you, what are the similarities and differences that you see from that period to now in regards to the way that China looks at the Middle East and its interest in it? Okay, so I think this is a very important question to begin with, and for sure there has been a lot of changes together with some kind of like similarities and continuation. So let's start with this kind of like changes. For sure, we can see that there has been a huge difference regarding the national power. So in terms of the material power, so that will definitely influence the self-perception and foreign policies accordingly. And also, we can see that now the trade volume between China and the Middle Eastern countries has increased like a lot from the Mao's era. So definitely, and we know that China has been the #1 trading partners for almost
all the Middle Eastern countries. So I think that will also naturally bring some changes. So when you have little actual interest in the region, you might raise some hollow slogans and some radical designs for the region, such as to call for the world revolution overnight or in a relatively short period of time. But when you have actual huge interest related to the region, you naturally tend to have a more balanced or more moderate approaches to interact with the partners in the region. So I think this is the first point, that we can see there's a huge difference back then and now. And also we can see that, as you also mentioned, there has been some ideological changes from then to now. And I would like to point out that Mao has been in charge of the power for more than a quarter of a century, even after the PRC was founded before he passed away in mid-1970s. So during that period of time, we can see there has been some changes already within under his leadership. So there has been different kind of criteria for separating friends from foes all over the world, but also including in the Middle East. So, for example, in the 1950s, we can see that the criteria is that who is the most progressive ones in the region, and by that definition, Israel is have no doubt is much more progressive, socially speaking, than those kingdoms and tribes in the region. And also, as you mentioned, so later on, the criteria switch to who is willing to be anti-Soviet and anti-United States at the same time. And later on, you also switch to who is more willing to be anti-Soviet. So there has been some changes even within the time period of Mao's era. But we can see that there has been China doesn't use this kind of criteria to separating foes and friends anymore. So this is, I think, we can see the first there's have been the huge change from then and now. But I would like to point out also about the continuation or some similarities in a few aspects. The first one is the ideas to revive the Silk Road. Even we know that the BRI project for now is the actual design is raised by Xi Jinping in 2012 and 2013, but back to the 1950s and 1960s, the Chinese leaders has already raised the prospect that one day with the countries in the Middle East, we might revive the Asian Silk Road. So that idea doesn't come from nowhere. So this is some kind of a continuation. And the second thing is that China still believes that a very important factors to or important for the local countries, including those in the Middle East, to have the independence. This kind of independence is not just about to gain the national independence and then you will be a sovereign state and join the United Nations, but it's a much broader ideas that you have your own wills to carry out your policies. So by that kind of definitions, so during the Mao's era, China has this kind of idea of intermediate zone. And we can see that although China, officially speaking, doesn't use this word anymore, China still perceives that it can find some friends in this, nowadays in the Middle East, as some friends as in the intermediate zone back then. So we can see that, for example, most Middle Eastern countries nowadays, during this kind of the Russian-Ukrainian war, they don't have this kind of interest to join in the Western sanctions against Moscow, but they also doesn't, they don't endorse the military actions. So this is kind of China's ideas that you can find some intermediate zone between Moscow and Washington, and what Middle Eastern countries behave nowadays is actually matches the expectation of Mao's China
back then. So this is something I think very interesting to see. Interesting. Speaking about changes in the Middle East, many people say that the U.S. is pivoting to the Asia area, and which means that it's declining or toning down its presence in the Middle East. But in the recent article that you wrote, you claim that China and the US are actually locked in what you called asymmetric competition, and that the Middle East is actually their new battlefield where they are acting. So can you elaborate on that a little bit? Okay. So I think that for sure there has been debate about whether what is the actual scenario or what is the actual situation when the United States is actually doing regarding the Middle East. Some say it is the U.S. is going to stay there, and some say it's like withdrawing the most of its power and attention from the region. And I think China is still in this kind of like a struggle to try to figure out which kind of like argument is match the reality better. So I think that the basic idea for China for now is that United States definitely having a strategic retrenchment, which means it was like reorganizing its resources. It doesn't mean that the United States will withdraw entirely and just give up the whole region. So I think that China has this kind of like ideas in its mind. So regarding the asymmetric competition, the ideas I raised to describe the relations between China and the United States, what I try to emphasize is that the relations contains both competition and some certain of cooperation between Beijing and Washington in the Middle East. And then the competition, for the competition side, we will not see the scenario like the last Cold War between Washington and Moscow, or the United States and the Soviet Union, which I will see is pretty much a symmetric competition, both regarding material power and the perception and approaches. Because I think during the Cold War era, we can see that United States and the Soviet Union will see each other as the arch enemy and number one enemy to each other, and then their approaches to the region are pretty similar. They will have their own allies and they will have their partners, and I, with my partners, will fight you and your partners. So this is kind of like a pretty clear boundaries of their sphere of influence. But I think, first of all, in China and in the asymmetric competition between China and the United States in the Middle East for now, the first difference is about the perceptions, is that when United States like emphasize the competition between Beijing and Washington, like around the world, China refused to accept this kind of like term. This is a very interesting phenomenon that we haven't seen in the Cold War era. And also when there's some occasions that both the United States and China will say that, oh, I don't want the local countries to pick a side. We are not to have this kind of zero-sum games, but this kind of like local players was like really worried. They are seeing that these two countries are actually having a competition. They are forcing them to pick a side. So this is kind of like perception, like really different from the Cold War era. And also in the article, I wrote about the different approaches that China and the United States will compete each other to using their like comparative advantages in different kind of like subjects, such as different approaches to win the access to strategically important areas, and to, for example, to find their position in the security system and military sales in the regional countries, and also about this kind of like high technology trade and investments, on and on, but also in
the kind of like soft power related fields, just like China and the United States are using different strategies to try to win the hearts and minds for the local people. So this is why described as a match competition between the two powers. Yeah, I want to jump a little bit ahead. I mean, you mentioned the Ukraine war. There are actually two major events that are going to influence the Middle East. One is the Abraham Accord, and the other is the Ukraine war, which are totally different events, of course. But how do you think that these events, so-called events, how do you think they will influence China's policy towards the Middle East? Okay, I think first of all, I think to China and to rest of all, both events are pretty dramatic. And this is, it changes a lot about the regional situation for sure. Abraham Accords to the Middle East and the Ukraine war to the Eastern Europe. And then that's also, it brings to some extent a shock to Beijing as well. But I think at the same time, I think to China, I don't think they are the that kind of like defining moments to the entire like international order. So China won't have this kind of like desire to say that, oh, after this kind of like events, we must immediately change the current approach or current policy towards the regions respectively. Okay, so we can see that China on one hand, for example, about the Abraham Accords, you will see that this is a good sign for the stability of the region. So maybe China could see more opportunities to work with the local countries if the Gulf countries and Israel, together with other countries such as Egypt, this might bring other opportunities for Chinese firms to have to cooperate in more stable and peaceful regional orders. But on the other hand, China has doubts. I would say that still have doubts whether these accords will have like the real effects in the long run, because as China mentioned that there has always been some unsolving problems, and then China's noticed that there has been deep suspicions and mistrust among the ordinary Arabs against the Israel. So China is like pretty careful about not to move like too fast in this regard. So I think as we can see in the Ukraine war, that I think China will see some positive signs that, as I mentioned before, that most Middle Eastern countries that neither endorse Russia's military action nor have interest in joining the harsh sanctions against Moscow. So China will see that this is pretty close to what Beijing stands for, and have some like more common ground to have dialogue with local partners. But it doesn't mean that China will immediately move fast to change its course. Yeah. So let's zoom in a little bit and talk about Iran. How does China see or perceive Iran in the grand policy of the Middle East, and to what extent does China have influence on Iran, and is it possible for China to tone down Iran's aggressive actions in the Middle East? Okay, so this is a pretty difficult question. So I think that there has been we can see a lot of observations, opinions about the relations between China and Iran. There are some speculations, some judgments about the future, the direction of the Sino-Iranian relations, what we will be heading to. So I think there are both positive aspects and some negative aspects regarding the development of the Sino-Iranian relations. So I think there's some, so from the point of Beijing, I think the first one is that China and Iran have some shared experience when they face the sanctions from the United States. So in this kind of like perspective,
China definitely have some kind of like interest to develop relations with Iran and find ways to show to the United States that don't push me too hard, or I will ally or have deeper relations with your rival in the Middle East, then will cause you even greater trouble. So this is some positive elements for Sino-Iranian relations. And also, I think that China has kind of like shared this kind of understanding about Iran's worries or mistrust or furies about the United States, because this is kind of like the deja vu of the experience of China, the PRC, like from 1950s to 1970s. And China will understand that when you face this kind of like sanctions and pressures of Washington, you have this kind of very natural ideas to develop some kind of like weapons and this kind of like antagonist approaches, or sometimes to choose to escalate the tensions. So this is something that will boost the relations between Tehran and Beijing. But also, on the other hand, I will say that there were a lot of like a kind of like negative issues between China and Iran. For example, we all hear about the 25 years strategic agreement or strategic deals between Tehran and Beijing. But I think to me and also to some observers here in China, I think we believe that it is basically a framework. So people will still have a lot of difficulties to put the specific projects onto the ground. And we can see a lot of cases that when China and Iran they have the desire to really push forward some projects, you face all kinds of problems. And I think the same situation will continue even with this kind of like framework. It just expressed this desire to have deeper cooperation in the long run. And the second thing is that, as I mentioned before, that China still have concerns to go too deep into helping the Iranians, because China have good relations with basically all of Iran's rivals in the region. So China still have good relations with the Gulf countries and still have this kind of like a constant dialogues with Israel. So all these kind of like countries will express this kind of like concerns to Beijing, and then this will definitely will not change China's approach immediately, but definitely will give China the impression that I cannot go too far in helping the Iranians. This is my understanding about the situation for now. Yeah, thank you. I want to talk about Israel a little bit, because I think that Israel is a special case in the Middle East, for China for sure. How does China see Israel in the Middle East? What is its role here, other than the usual technology and investments in infrastructure? Okay, I think personally speaking, because I have been studying Israel for quite some years, I hope there will be better relations between China and Israel. But I think for now, it is quite a little bit difficult to upgrade the relations, the bilateral relations, or returning to the so-called honeymoon during in the last decade. So I think there were several issues here. The first is that I think both China and Israel have concerns about the deepening of their relations if possible, because for sure, China will worry that Israel will face the more scrutiny from the United States that will block any further technological cooperation, etc. And the second thing is that I believe that both China and Israel they don't put each other on the top priority of their agenda
of diplomacy for now. So for China, there are a lot of things to take care of, such as the Beijing, Moscow, Washington triangle, the relations with European countries, the relations with Japan and Korea, with South Asian countries, and with ASEAN, etc. And for Israel, I believe the first and foremost is to take care of the relations with Washington, and then the regional partners under the Abraham Accords, and then the European countries. So we can see that neither China and Israel is on the top priority for now. So I think this is a little bit difficult to see a huge improvement of bilateral relations in the short run. Thank you, Professor She, for your candid answers, for a very interesting interview. And I hope to see you here in Israel and host you here in the near future. Thank you very much. Thank you for having me here. Later out. תודה ששבתם אלינו. אני שמחה לפתוח את המושב השלישי והאחרון בכנס של תוכנית ישראל סין במכון למחקרי ביטחון לאומי. מדובר במושב חי, כך שמי שמעוניין לשאול שאלות, אתם מוזמנים בהחלט לשאול שאלות ואנחנו ננסה לענות עליהן. לצידי יושבים עמיתיי לתוכנית ישראל סין במכון. מימיני תת-אלוף במילואים אסף אריון, ראש התוכנית וחוקר בכיר במכון. משמאלי השגריר דוקטור עודד ערן, גם הוא חוקר בכיר בתוכנית ובמכון, ודוקטור דורון אלה, חוקר בתוכנית ישראל סין. אחר צהריים טובים לכם. אנחנו שמענו את הדוברים של המושבים הקודמים, מתייחסים לאינטרסים הסיניים של סין במזרח התיכון. ואני רוצה לפתוח איתך, אסף. אנדרוס קובל בעבר הציע את הרעיון שלפיו סין במזרח התיכון היא economic heavyweight, politically lightweight ו-military featherweight. אבל עושה רושם שבשנים האחרונות המאזן הזה קצת משתנה. אנחנו יודעים שסין הקימה גם בסיס צבאי בג'יבוטי, ואני רוצה לשאול אותך האם המטאפורה הזאת של סקובל עדיין תקפה, ואיך אתה רואה את המגמה של מדיניות סין במזרח התיכון? אני חושב שההגדרה של סקובל הייתה קודם כל נכונה לשעתה, והיא נכונה במידה מסוימת גם היום, כי היא מבטאת את סדר העדיפויות של סין בשימוש בכלים. זאת אומרת, אכן השימוש בכלים צבאיים הוא מוצא אחרון, ונראה תכף איך זה מתבטא. בתחום המדיני היא לא רוצה יותר מדי להיכנס לעובי הקורה במזרח התיכון, ליטול את האחריות, להיכנס לסיכונים, להתערב בצד זה או אחר של סכסוכים שעל פניו לא נראים לסין פתירים, ואז מה התועלת פה? ולמקד את עיקר מאמציה, גם מבחינת התועלות וגם מבחינת הכלים שהיא מפעילה בתחום הכלכלי, בהשקעות, בבניית תשתיות, בעסקים, במסחר וכדומה. אבל אני חושב שאם לוקחים את שלוש הבובות האלה, כן, בראייה רוסית, הם כולם שמרו על הסדר, זאת אומרת, אכן החלק הצבאי הוא הקטן ביותר, והמדיני אחריו, ובלא ספק התחום הכלכלי מושל בכיפה, אבל כל שלוש הגישות האלה גדלו בהיקפן. זאת אומרת, אם סקובל כתב את הדבר הזה איפשהו במחצית העשור שעבר, מאז אפשר לראות שהאינטרס הסיני באזור צומח, הפעילות של סין ברחבי האזור צומחת, שלושתן נמצאות במגמת עלייה, ואפשר להגיד שאפילו רואים ניצנים לגידול בתחומים מסוימים. בתחום המדיני ראינו את הביקור של שי ג'ינפינג ב-2016, ראינו מאז לא מעט ביקורים רמי דרג לשני הכיוונים, עלייה גדולה מאוד בהשקעות במזרח התיכון, כניסה משמעותית לתחום התשתיות. בתחום המדיני עדיין רואים הצעה עם 4 נקודות, הצעה עם 5 נקודות, פעילות, הייתי אומר, סמלית בעיקרה בליגה הערבית, פנייה לעולם הערבי, פנייה לאיראן, פנייה לטורקיה.
אבל באמת המקום שבו סין קוצרת את הפירות המדיניים זה בסוגיות החשובות לה, בנושא טיואן, בנושא השקט שהמדינות הערביות והמוסלמיות מעניקות לה בתחום שינג'יאנג ודיכוי המיעוט האויגורי, וזה מה שהיא רואה בתחום המדיני. בתחום הצבאי אנחנו רואים לא רק את הבסיס בג'יבוטי, שהוא הייתי אומר התפתחות של כוח ללוחמה בפיראטים שפועל בים הערבי. סין משגרת כוחות משימה תורנים למשימה הזאת החל מ-2008, אבל על גב המשימה הזאת הוקם הבסיס לתמיכה לוגיסטית שהפך אחר כך לבסיס צי ובסיס צבאי. זאת אומרת משימה תחת, הייתי אומר, מטריה בינלאומית, תחת איזה מנדט בינלאומי, כמו גם כוחות שמירת השלום של סין באזור, באפריקה, בלבנון, במקומות אחרים. אבל על גב הנוכחות הצבאית הזאת אנחנו רואים שאותם כלי שייט משתתפים בתרגילים ימיים עם רוסיה ואיראן באזור המפרץ או הים הערבי, פאתי האוקיינוס ההודי. אנחנו רואים שיתופי פעולה צבאיים, אמנם ברובד הנמוך, חלק שצריך להטריד אותנו זה שיתופי פעולה צבאיים של סין עם איראן, בתחום הנשק, בתחום האימונים, אבל התחום אני חושב שאפשר לראות את הגידול הגדול ביותר או הרב ביותר, הוא תחום הייצוא הביטחוני, שבו סין הצליחה לפתוח בהצלחה את שוקי הכלי טיס הבלתי מאוישים, מכרה לאמירויות, אמורה לבנות מפעל בסעודיה, כלים שלה טסים באמת ברחבי המזרח התיכון. ראינו כניסה, או לפחות דיווחים על כניסה של סין לתחום ייצור טילי קרקע בעודף מוצק בסעודיה. ראינו עסקה ממש לאחרונה של מטוסי אימון לאמירויות, והיא מבלי שהיא נוטלת על עצמה את הנטל של ערבה ביטחונית לשלומן של המדינות האלה, היא נטלה בעצם נתח קטן אמנם של נוכחות צבאית, והיא מקרינה צל מסוים בתחום הזה. היא לא באה להחליף את ארצות הברית, היא לא מתנהלת במאפיינים אמריקאים, אבל ארצות הברית בהחלט מסתכלת בעין לא חיובית על ההתפתחות הזאת, ואפשר אולי להזכיר בהקשר הזה גם את הצינון שחוו יחסי ארצות הברית עם המפרציות, עם סעודיה והאמירויות בעיקר, אבל גם את ההקשר הסיני של זה. ובנמל פורט חליפה התגלה לפני כשנה מתקן שהאמריקאים זיהו אותו כמתקן צבאי, מתקן ימי צבאי סיני, כביכול לא בידיעת האמירויות, זה נושא שגרם למתח ביחסים והסתיים בסגירת האירוע. אבל זה מראה שסין בהשקט ובבטחה צומחת בשלושת הערוצים ושומרת על סדר העדיפויות שסקובל זיהה אותו נכון. הזכרת את ארצות הברית והמאבק הבין מעצמתי בוודאי מעצב גם את המדיניות סין במזרח התיכון, ובהקשר הזה אני רוצה לפנות אליך עודד וגם להזכיר את המלחמה באוקראינה. אתה עקבת מקרוב ועדיין עוקב אחר האופן שבו סין מנהלת את המדיניות שלה כלפי ארצות הברית בעיקר במלחמה הזו, בלי לקחת צד ברור עם רוסיה, אבל גם לא לקחת כמובן את הצד של ארצות הברית. ופרופסור שבמושב הקודם טען שהמזרח התיכון בעצמו מהווה סוג של זירת תחרות בין המעצמות, ואני רוצה לקחת את אוקראינה כסוג של דוגמה לזירת תחרות כזו, ולשאול אותך, מה אפשר ללמוד מהאופן שבו סין התמודדה עם המשבר באוקראינה, עם האופן שבו היא תעצב או מעצבת כבר היום את המדיניות שלה למזרח התיכון, ובכלל האם אתה חושב שהמלחמה הזאת תשפיע איכשהו על המדיניות הסינית במזרח התיכון? אני חושב שבבייג'ינג מסתכלים על המלחמה באוקראינה כמבחן רציני בשורה של נושאים שלחלקם יש משיקים במזרח התיכון. אחד הנושאים החשובים ביותר בכלכלה הסינית זה נושא האנרגיה. וזה גם המשותף
אחד משני המרכיבים המשותפים במזרח התיכון ובנושא של אוקראינה, מזווית ראייתה של סין. אחד, הנושא האנרגיה. רוסיה היא ספקית רצינית, הגדולה ביותר, או השנייה בגודלה, לסין של נפט וגז. אם וכאשר ייווצר מצב שרוסיה אינה יכולה לספק את מלוא הכמות שהיא כיום מספקת לאירופה, סין בוודאי תשמח לקלוט ובמחירים זולים יותר את העודף הייצוא של הרוסים. זה ברור. ומצד שני, ככל שהמחירים עולים, ואני רוצה להזכיר את ההחלטה של אופק ב-31 במרץ, רק לפני שבוע, כאשר הם החליטו לעלות בכמות מזערית מאוד, פחות מ500,000 חביות ליום, שמשפיע מעט מאוד על ירידת המחירים. ולסינים זה מרכיב מאוד, המחיר הוא מרכיב מאוד חשוב, ולכן יש להם אינטרסים, הייתי אומר, קצת מנוגדים אחד לשני. יש להם עניין בקבלת הגז והנפט בזול מרוסיה, ואם אפשר היה להוריד את המחירים, אבל אופק לא משחק לפי הדרישה הסינית. אבל המרכיב קיים. המרכיב השני שמעניין את סין, גם במזרח התיכון וגם ברוסיה, זה מרכיב התעבורה הימית. והיבשתית במקרה של רוסיה. צריך לזכור שהחלק הארי של הייצוא הסיני הולך או לארצות הברית ולאירופה. ולאירופה הוא הולך דרך היבשה, בקווי הרכבת הארוכים, על פני מרכז אסיה, רוסיה, למערב, צפון מערב אירופה. לאירופה הוא הולך בעיקר דרך הים, וזה המקום, או החלק הגיאוגרפי שבו נכנס המזרח התיכון מבחינת שיקוליה האסטרטגיים של איראן, של סין. ובנושא הזה, השותף הרוסי, שהוא מעניין את הסינים, גם בגלל התעבורה היבשתית, אבל גם בגלל האפשרות שבעתיד חלק גדול מהתעבורה יהיה ימי דרך הים הצפוני. והשותפות עם רוסיה חשובה לסין בשני ההיבטים האלה. ולכן צריך לראות איך אובדן מעט ההשפעה והמעמד הרוסי שיבואו בעקבות המלחמה באוקראינה ישפיעו על שיתוף הפעולה האסטרטגי בין סין, האסטרטגי אידיאולוגי, ישפיע על סין בהקשר של השותפות עם רוסיה. מעבר לכך קיים כמובן הנושא האיראני, שכבר אסף כבר התייחס אליו, ואנחנו צריכים באמת גם להתייחס אליו, כי הוא לא בדיוק האינטרס, הייתי אומר, המסורתי של המעצמות במזרח התיכון, גם לא חלק אינטגרלי מההסתכלות הסינית על מעבר באזור של המזרח התיכון לעבר אירופה. ויכול מאוד להיות שזה ישפיע דווקא על ירידת העניין, כדי לא להסתבך בהרפתקאות, בוודאי אם לא יושג הסכם בנושא הגרעין, וסין לא תרצה להסתבך כאן, במאבק שהוא לא בדיוק מאבק שלה. ולכן אני חושב שלמלחמה באוקראינה יש בוודאי היבט של פיקפוק בבייג'ינג בערך של השותף
שהיה יכול להיות שותף אסטרטגי, רוסיה, והרצון מצד שני לא להסתבך במאבקים עם ארצות הברית ואירופה, שיקטינו את היכולת של סין להתעצם כלכלית, צבאית ואחרת. כן, אין ספק שהתחרות הבין מעצמתית משפיעה באופן כללי על המזרח התיכון וגם על ישראל. אני רוצה לדבר קצת על ישראל בהקשר הזה. דורון, אתה פרסמת כמה מחקרים שמראים ירידה בהשקעות הסיניות בישראל עוד לפני תקופת הקורונה, זאת אומרת הקורונה היא לא התירוץ לעניין הזה. מנגד, גם בתקופת קורונה אנחנו רואים עלייה גדולה יחסית בסחר בין המדינות. אז גם, קודם כל אני אשמח אם אתה תוכל להסביר את זה, ודבר שני אני רוצה לשאול אותך, כיצד התחרות בין המעצמות בעצם משפיעה על קשרי ישראל וסין? אז כן, נכון, אם מתחילים באמת בסחר, אז באמת אנחנו רואים ירידה בסחר, סליחה, אם נתחיל בהשקעות בעצם. רואים ירידה בהשקעות של השקעות סיניות בישראל החל מ-2018 והלאה, לפחות במספר העסקאות. יש פחות עסקאות שנעשות בין סין לישראל. הירידה הזו היא בעצם אפשר להסביר אותה מגורמים פנימיים סיניים מצד אחד, שזה בעצם רגולציה סינית שמקשה על הוצאת הון מתוך סין, או לפחות הוצאת הון למטרות השקעה בסקטורים מסוימים בכלכלות העולם, ובעצם גם נזילות פוחתת של אשראי שניתן על ידי בנקים בבעלות ממשלתית סינית, ומקשה בעצם על המשקיעים הסינים להשקיע בחו"ל. וגורמים חיצוניים, הגורמים החיצוניים הבינלאומיים נקרא לזה, אולי אווירת ההשקעות שקיימת בעולם, היא אווירה של יותר חשד מפני השקעות סיניות, בעקבות אפשר להגיד האינטגרציה של חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות בסין, שבעצם ההפרדה ביניהם היא לא כל כך ברורה. ולכן בעצם מדינות יותר מפקחות על ההשקעות הסיניות בעולם, בוחנות את ההשקעות האלו ולעיתים גם חוסמות את ההשקעות האלו משיקולים של ביטחון לאומי. ולכן זה בעצם יוצר איזשהו אפקט הרתעה עבור משקיעים סינים, שלעיתים מושכים את ההשקעות שלהם אחרי שהם ביצעו איזשהו שלב ראשוני, לעיתים מראש אפילו לא משקיעים, מחשש שמא ההשקעות שלהם יהיו איזשהו, בעצם יהיו נתונות לאיזשהו בחינה ממשלתית. ולכן בעצם אנחנו רואים איזושהי ירידה בהשקעות באופן כללי בעולם, ובפרט גם בישראל, שהקימה מנגנון לפיקוח על השקעות זרות, שהתחיל לפעול בינואר 2020. אבל כבר עוד לפני כן אנחנו רואים איזושהי ירידה בהשקעות. עכשיו, מבחינת סחר באמת אנחנו רואים עלייה. יש עלייה מתמדת בסחר בין ישראל לסין, בסחורות. היום בשנה, ב-2021 נמדד בעצם על פי הלמ"ס סחר שעומד על כ-15 מיליארד דולר. ישראל היא נמצאת בגירעון מסחרי מול סין, כלומר היא מייצאת פחות מאשר מה שהיא מייבאת מסין, בערך יחס של משהו כמו שליש, שני שליש. אבל אנחנו רואים באמת עלייה, וגם בשנות הקורונה, 2020-2021, אנחנו רואים עלייה, אפילו עלייה יחסית גבוהה. הדבר הזה נובע מכך הקורונה לא השפיעה ספציפית על המסחר, על היבוא שלנו מסין. כלומר, אנחנו עדיין ממשיכים לרכוש מכונות עבור בנייה, אם זה בנמלים ואם זה בכלל בבנייה אחרת. עדיין רוכשים באלי אקספרס ובחנויות הסיניות האזרחים. ציוד רפואי שצריכים כמובן לקורונה, בין אם זה מסכות או ציוד אחר, מגיע בכמויות גדולות יותר מסין. ולכן בעצם אנחנו רואים את זה. בעוד שהייצוא הישראלי לסין הוא יחסית בהקפאה, כלומר הוא נשאר פחות או יותר אותו דבר ב3-4 שנים האחרונות, הוא לא גדל, הוא גם לא ירד. וישראל, פחות או יותר 50% מהייצוא הישראלי לסין הוא של שבבים, מוליכים למחצה,
ורובם מגיעים בעצם מאינטל, מחברת אינטל. ואת זה סין עדיין צריכה, ועדיין הדברים האלו מגיעים אליה מישראל. אבל אנחנו לא רואים איזושהי עלייה או ירידה, כלומר קיפאון. ואם אנחנו עכשיו מדברים על המאבק הבין-מעצמתי ואיך אולי היחסים של סין עם ארצות הברית, ישראל עם ארצות הברית, או המשולש של סין-ישראל ארצות הברית משפיע על הסחר, אז באמת אנחנו יכולים לחשוב פה על איזשהו מצב שבו ארצות הברית מפעילה יותר ויותר לחץ על ישראל על מנת להגביל את המעורבות הסינית בשטחיה, בעיקר בהשקעות סיניות בתשתיות ישראליות, שרובן, אם לא כולן, נעשות על ידי גופים בבעלות ממשלתית סינית. אלו הגופים היחידים שבעצם יש להם את ההון ואת הידע לבצע השקעות מסוג הזה, ומצד שני השקעות בהייטק ישראלי, שזה בעצם איזשהו נושא שמאוד חשוב לאמריקאים, השקעות בהייטק שבסופו של דבר יכולות להוביל להעברת טכנולוגיות לסין, העברת ידע לסין, וזה משהו שהאמריקאים לא מעוניינים. ולכן הם מנסים ללחוץ על ישראל בדרגים אלו ואחרים להגביל את היחסים. וסין מודעת למצב הזה, וגם המשקיעים הסינים מודעים למצב הזה, ולכן בעצם יכול להיות שהם מנסים לנתב את ההשקעות שלהם לתחומים שהם יותר אולי מוסכמים על האמריקאים, אבל זה לא תמיד קורה. הם עדיין מנסים להשקיע בתשתיות שונות, בין אם זה במתקנים להתפלת מים או בקווי רכבת, והם לא תמיד מצליחים. והרבה פעמים הם נפסלים במכרז מסיבות, בין אם מסיבות פיננסיות ובין אם מסיבות שהן אולי סיבות שקשורות לביטחון לאומי, אם כי ישראל לא מודה בזה באופן רשמי שאלו הסיבות לפסילה של הסינים. ולכן בעצם אנחנו רואים מצד אחד ירידה בהשקעות מסיבות פנימיות וחיצוניות, עלייה בסחר ואיזשהו מצב שבו יש משולש של ארצות הברית סין-ישראל, שבו יש לחצים שונים שמופעלים ותגובות של הסינים. אני חושב שחשוב אבל לזכור שלפחות בשנתיים האחרונות, כשסין הכריזה מדיניות אפס קורונה, אין יוצא ואין בא, לא יוצאים אנשי עסקים לסין, לא מגיעות לפה המשלחות הגדולות, ירדנו ממספרים של 170,000 תיירים ואנשי עסקים שמגיעים לארץ בשנה לקרוב לאפס. זאת אומרת שהמגעים והיכולת לקדם עסקים נפגעו מאוד בשנים האלה. זה לא רק יחסי המעצמות, אני חושב שזה אפילו משפיע הרבה יותר גדול. וגם אנחנו רואים, לפחות ספציפית בנושא של תשתיות כמו רכבות ונמלים וכאלה, אנחנו בהחלט רואים פחות השתתפות של חברות סיניות בשנים האחרונות. יכול להיות שכתוצאה מהעניין הזה, או שפשוט הם יודעים לקרוא את המפה, אולי זה נמצאת כרגע בסוג של המתנה, לראות מה קורה, איך ישראל מסדרת את המצב שלה מול ארצות הברית, ואז הם ימשיכו הלאה. אבל בהקשר להשקעות, סיפר לנו ג'ונתן פולטון במושב הראשון, שסין בין היתר יודעת לקדם השפעה על גב ההשקעות שהיא עושה, על התשתיות שהיא מבצעת במזרח התיכון. ואני רוצה לשאול ספציפית על נמל המפרץ בחיפה, זה נמל שמאוד היה פופולרי פה בדיונים סוערים בישראל. האם זה המצב? האם סין יכולה לקדם השפעה על גב התשתית הזאת בישראל? טוב, בנושא של נמל המפרץ, החוזה נחתם ב-2015, והמהומה, אני חושב, פרצה במחצית 2018, והטענות העיקריות היו כדלקמן. אחד, אמנם מגיעה חברה סינית SIPG משנגחאי להפעיל את הנמל ל-25 שנה, אבל בעיה ראשונה היא שכמו במקומות אחרים בעולם, זה יהפוך לפלטפורמה, להפוך את נמל חיפה לבסיס בית לצי הסיני, ויופיעו פה כלי שייט צבאיים סינים. הדבר הזה הוא כמובן משולל יסוד, וחברה שמפעילה את הנמל בנמל המפרץ, אין לה סמכות בכלל לקבוע איזה כלי שייט יגיעו, יעגנו, לא יעגנו, זה הכל בריבונות המדינה ובהחלטתה. בעיה שנייה שהוצפה זה ישמש לריגול, הגורנים המותקנים שם הם עתירי תקשורת ועתירי אלקטרוניקה,
יאספו סודות מנמל חיפה, שהוא הנמל החשוב ביותר של חיל הים הישראלי. לדבר הזה ניתנו שתי תשובות. אחת זה שבנספח הביטחון של ההסכם בסך הכל נתונות סמכויות רחבות מאוד של פיקוח ביטחוני לרשויות הביטחון בישראל, ואם רצינו באמת אישור למה חושב הצי האמריקאי על הדבר הזה, אז חודש לאחר תחילת ההפעלה הופיע פה ספינת הצי החמישי USS אוקיין, ועברה מתחת לעגורנים האדומים של SIPG, וכמה חודשים אחר כך הגיעה ספינה נוספת מהצי השישי, ובסך הכל חתמה בלי מילים את הטיעון שהצי השישי לא יבוא לעגון פה, כי יש לנו מפעילה. הספינות האמריקאיות מגיעות בכלל לחלק אחר. כן, אבל המרחקים בחיפה הם מרחקים... 2.5 קילומטר. הם מרחקים קטנים בסך הכל. הדבר השלישי הוא שאלת התלות. זאת אומרת, האם ייתכן שסין אוחזת פה מתקן אסטרטגי כמו נמל ונמל המפרץ, ודרך זה היא תפעיל לחץ על מקבלי החלטות בישראל להחליט בסוגיות מדיניות או בסוגיות אחרות, כפי שסין רוצה ומנוגד אולי לאינטרס הישראלי. כאן צריך להסתכל פשוט על מבנה מערך הנמלים שלנו. לחברה המפעילה כאן יש יכולת השפעה מוגבלת מאוד על רבע בעצם מהקיבולת של הנמלים, הקיבולת העתידית של נמלים בישראל, ולכן המנוף פה הוא מנוף מוגבל. ואז שמסתכלים על, טוב, איפה עוד זה יכול להשפיע? בכל מקום שאתה באמת שולט על שרשרת אספקה, אתה יכול להשפיע על האנשים שניזונים במורד שרשרת האספקה, אם יש חברות, עסקים או דברים כאלה, שסין יכולה להגיד, תראה, אם לא תעשה כמו שאני רוצה, אז אני אייבש לך את המטענים על הרציף. אני חושב שהסבירות לדבר הזה בישראל היא לא גבוהה. אם מסתכלים עכשיו על יחסי נמל המפרץ עם עיריית חיפה, שהיא לא העירייה שהוציאה את הדבר הזה לדרך, אז רואים שם שדווקא העסק הוא די צורם, והם לא רואים עין בעין. יש שם הרבה ויכוחים על לאן הולכת הארנונה ומה קצב התפתחות התשתיות וכדומה. האם הדבר הזה הוא כלי להשפעה על הממשלה? אני חושב שממש צריך להסתכל על העובדות. האם יש יכולת של מפעיל נמל כזה להשפיע על אחרים? אנחנו בינתיים, אני חושב, מסתכלים על ועדי העובדים של הנמלים בישראל, שהם לא גורם זר אומנם, אבל גורם משמעותי, בתור גורם משפיע הרבה יותר, אם במישרין ביכולת לסגור ולפתוח את הנמלים, ואז בעצם הכניסה הסינית מדללת את רמת ההשפעה של אחרים על המדינה, ואם באופן עקיף, דרך באיזה מרכז מפלגה מתפקדים פועלי הנמל, והאם יש בצורה הזו דרך להשפיע על מפלגות שלטון או על גורמים פוליטיים. בנושא הזה אני מציע להסתכל בזהירות, לא לשחרר את זה לגמרי, אבל כרגע זה בהחלט לא המצב. אין ספק שלישראל גם יש איזשהו תפקיד מיוחד בראייה הסינית. אנחנו לא בדיוק מדינה מזרח תיכונית רגילה. מצד אחד, אנחנו יודעים גם ממשלחות סיניות שהגיעו אלינו, הרבה פעמים אומרים לנו, אתם יכולים להגיד לאמריקאים. זאת אומרת, אנחנו ישראל היא איזשהו סוג של גורם שיכול לתווך, או לפחות להעביר מסרים לאמריקאים בראייה הסינית. ומצד שני, ישראל היא בעצמה זירה של תחרות מעצמות, כפי שחווינו על בשרנו בזמן מבצע שומר חומות. אולי אפילו זו זירה שאפשר להתנסות בה בתהליכים דיפלומטיים כאלה ואחרים. עכשיו, עודד, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יודעים שהייתה ציפייה מצד משרד החוץ הישראלי הרבה שנים, שככל שהסינים ישקיעו כאן יותר, ככה אולי אם ידוק הקשרים, אז הסינים יצביעו פחות נגדנו באום. זה לא קרה בפועל. ואני רוצה לשאול אותך, לאור המדיניות ההצבעה הסינית באום נגדנו, ולאור התחרות הבין מעצמתית, איך לפי דעתך מדינת ישראל צריכה
להגדיר את המדיניות שלה כלפי סין. ברשותך גלי, אני רוצה להגיד אמירה אחת קצרה בנושא הכלכלי. השנה כנראה תחתום ישראל וסין על הסכם סחר חופשי ביניהן, שזו התפתחות מאוד חשובה ומראה על הרצון מצד שתי המדינות להגיע למסגור של מערכת היחסים הכלכלית ביניהם שחשובה לשני הצדדים. וזה מעניין יהיה לראות איך ההסכם ישפיע על מה שדורון התייחס אליו, וזה המאזן, הסחר הישיר בשירותים וסחורות בין שתי המדינות, שכמו שדורון אמר, נוטה בצורה משמעותית מאוד לטובת סין, והאם בהסכם יכול להיות משהו שיביא ליתר איזון. עכשיו לשאלה שלך, לגבי ההפרדה או אי ההפרדה שצריך לעשות בין הנושא המדיני לנושא הכלכלי. אני מכיר מעט מאוד מקרים שבהן מדינה אחת אומרת לשנייה, לא נקיים איתך יחסים כלכליים, אלא אם כן אתם תנקטו במדיניות שונה. אגב, סין עושה את זה. היא עשתה את זה לגבי, למשל, נורווגיה, שהיא הורידה בצורה דרסטית את הייצוא הנורווגי לסין, בעקבות זה שהדלאי לאמה קיבל פרס נובל, שאומנם מועדג מצד שוודיה, אבל הטקס נעשה באוסלו. וגם ליטא. וגם ליטא. עכשיו, אבל בדרך כלל מדינות נוקטות סנקציות, אחת כלפי השנייה, גם כאן לסין יש ניסיון, אבל הן לא מבטלות לחלוטין לכל הרוחב של הסכמי ויחסי הסחר. וישראל לא עשתה את זה, היא לא התנתה מעולם, לדעתי, למיטב זיכרוני, את הקשר, היא לא התנתה את הקשר הכלכלי בהצבעה או אי הצבעה של המדינה ממול, ולכן מה שאנחנו רואים, מאז שכוננו היחסים ב-1992, הצבעה קונסיסטנטית, סינית נגד ישראל, בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי-ערבי בכלל ולסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, כולל מה שקרה בשבוע שעבר, כאשר סין גם התבטאה, גם הצביעה ולא, בניגוד לדעתה של ישראל. ולכן ההפרדה קיימת, ואולי למרות מורת הרוח שלנו, לצערנו היא קיימת, ואנחנו נמשיך כן לקיים את היחסים הכלכליים. יש לנו דרך אגב דוגמה של מדינה שכן שינתה בשוליים לפחות את המודל של ההצבעות שלהם, הודו. ושם היה חל שינוי, אשר הודו נמנעה במספר הצבעות, ואנחנו צריכים לחיות עם המצב הזה, ואין לנו את הלוקסוס של הימנעות מיחסי כלכלה עם העצמה כמו סין. כן. אני רוצה לקפוץ רגע אחד בעקבות הדברים שלך, ובאמת שהזמן שלנו מתקצר, ולשאול, לאור הסכמי אברהם שנחתמו עכשיו, ואנחנו מקווים שגם הם ילכו והתרחבו, למרות שפרופסור שאמר שסין קצת סקפטית, והיא לא בטוחה שזה יחזיק מעמד לאורך זמן, האם המשך הפעילות מול מדינות ערב, המשך שיתופי הפעולה של ישראל מול ארצות ערב, יכול לשנות את התפיסה הסינית הזאת נגד ישראל, ואולי בעתיד אנחנו נוכל לראות איזה שהן כן התפתחויות מדיניות חיוביות של סין כלפי ישראל.
ובאופן כללי אני אשאל אתכם מה בכלל ההזדמנויות והסיכונים שאתם רואים ביחסי סין-ישראל בעקבות הסכמי אברהם. אסף, אתה רוצה להתחיל? אני חושב שהמדיניות הסינית למזרח התיכון בכללותה היא מדיניות מאוד מסורתית, וכל פעם כששומעים את האמירות האלה שהסוגיה הפלסטינית או הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא בליבת הבעיות במזרח התיכון, זה מריח שנות ה-60. ולפעמים נקודות לשיחה או מסרים מרכזיים נתקעים במנהרת הזמן ולא זזים. העמדה המסורתית שנובעת מספירת כמה מדינות ערביות יש שבסוף יש להם אצבעות במוסדות בינלאומיים, ומה גודל השווקים ומה האינטרס, גוזרת שסין אומנם מכירה בערכה של ישראל, אבל מצביעה נגדה כמו שתיאר עודד. בסוגיה הפלסטינית זה בעצם אימוץ של הקו הפלסטיני, שאומר לא נורמליזציה לפני הסדרת הסכסוך וכדומה. הסכמי אברהם הם מהפכה, צעד מהפכני במזרח התיכון, כי זה אומר, אוקיי, אנחנו נסדר את היחסים הבילטרליים עם ישראל, זה אומרות מדינות המפרץ, וזה יעזור לסוגיה הפלסטינית בהמשך. תשלום ראשון לעצירת הסיפוח, תשלום שני אנחנו נשתדל לעזור ככל שזה מתאים לאינטרסים שלנו, ולכן סין נוקטת פה סוג של זהירות ושמרנות, שמענו את זה גם מהדוברים שלנו, wait and see. בואו נראה רגע לאן זה הולך. בלי ספק, הסינים ישמעו מבני השיח החדשים שלנו ושומעים כבר את הערכיות של ישראל ותפקידה החשוב באזור. פסגת שדה בוקר היא רק דוגמה לדבר הזה, מקום מפגש בין מפרציות לבין וושינגטון, כאשר היחסים ביניהם מתוחים מסיבות אחרות. יש פה לא מעט הזדמנויות עסקיות, משולשות, כסף סיני ומפרצי, טכנולוגיה ישראלית וכדומה, ופה גם יש סיכון מסוים, כי במידה מסוימת ארצות הברית כבר אומרת, המפרציות הן פרצה אפשרית לזליגת טכנולוגיה, ותשימו לב. ושמענו כבר התייחסויות לדבר הזה מבני השיח האמריקאים שלנו. זאת אומרת, יש כאן הזדמנות, אנחנו לומדים פה משהו חדש בינינו לבין המפרציות, מהו התפקיד הסיני שהקשר שלהם עם המפרציות הוא מבוסס ועתיר משאבים, וצריך לזכור, במדינת האמירויות יש 1,000,000 אמירותים ובערך 200,000 סינים. ובערך מספר דומה איראנים. זאת אומרת, זה מקום של מורכבות, מפגש בין שחקנים שונים עם ההזדמנויות ועם הסיכונים. כשאני מסתכל על זה, מנסה להסתכל על הנושא מנקודת הראות של בייג'ינג, אני לא רואה סיבה לשנות או לסטות מהקו הנוכחי. ישראל עצמה מנתקת את שני המסלולים, המסלול המדיני מול המסלול הכלכלי, ומאפשרת לי, סין, לפעול. אם יש אילוצים, זה לא אילוצים ישראלים, זה אילוצים אמריקאים. ואם אנחנו מסתכלים מבייג'ינג על הסכמי אברהם, וכמו שאסף אמר, על מרחב ההזדמנויות שנפתח משיתוף הפעולה בין המפרץ לים התיכון, בין הטכנולוגיה הישראלית והכסף המעמי או הבחרייני, ובעתיד אולי הסעודי, ואנחנו יכולים להיכנס לתחום הזה בטכנולוגיה מסוימת, למשל בהפקת אנרגיה סולארית, אז אנחנו נבדוק וננסה, ואם ילך, ילך. יש כאן מרכיב אמריקאי, הסכמי אברהם זה פרויקט אמריקאי. ואנחנו ראינו רק בשבוע שעבר את החסות האמריקאית בפסגת הנגב, שהם שומרים על הנושא הזה. שוב, אין לנו כרגע עניין כסין להתעמת בחזיתות רחבות מדי, ולכן אם זה ילך בדרכי נועם,
אנחנו נשמח מאוד, אבל לא נהפוך את זה לזירה של עימות נוסף עם ארצות הברית. ולכן אנחנו, כרגע אין לנו סיבה לשנות. ואם יהיה קשר מדיני שהוא ההסבר המדיני או הרקע המדיני יינתן על פי אות מארצות ערב, אם הן תגנה שאין בעיה מבחינתן, אז בוודאי שלא יהיה לנו מכשול. ככה אני רואה. סין נכנסה כאן לאיזושהי עמדת המתנה אולי כדי לראות מה הולך להשתנות, גם בחזית שלה מול ארצות הברית, בוודאי עכשיו אחרי לקחים ממלחמת רוסיה-אוקראינה, וגם הסכמי אברהם, וגם בכלל עם על הרקע של בהקשר של קשרי עם ישראל. אנחנו הגענו לסוף הפאנל הזה. אני רוצה להודות לכולכם שהייתם פה, ותודה לצופים שלנו שהייתם איתנו. נתפגש בכנסים הבאים.